El día del padre, todos dicen, no hagas planes. Mi esposa Reía y Prometía una sorpresa. Ese mañana despert solo. Al mediodía 6 su brunch familiar, and Instagram. Sin mí. Me llamo James, tengo 42 años, y quería tener una vida decente. No perfecta, no creo que nadie la tenga, pero sí decente. Casado desde hace 16 años, con 2 hijos, Mia y Logan. Siempre me he considerado un hombre de familia, de los que ponen a los suyos primero. Entrenaba al equipo de fútbol de Logan, solía trenzar el pelo de Mia antes de la escuela, y jamás me perdí un cumpleaños o una festividad. Trabajo en informática, de forma remota desde hace 6 años, lo que me permite recoger a los niños del colegio, ayudarlos con los deberes y, en general, estar presente. Mi esposa, Eliza, trabaja en bienes raíces, y es excelente en lo suyo, siempre impecable, en constante actividad, siempre en movimiento. Durante mucho tiempo, admiro su inagotable energía. Ahora, no estoy seguro de haberla conocido realmente. Se acercaba el día del padre. Uno pensaría que, después de tantos años, perdería un poco de su encanto, pero yo siempre lo esperaba con ilusión. No se trataba de los regalos ni de algo ostentoso. Era el único día en que me sentía visto, valorado. Una tarjeta, quizás el desayuno en la cama, una mañana de dibujos animados con los niños, algo sencillo. Pero ese año, Eliza no paraba de insinuar algo grande. No hagas planes, insistía, con una sonrisa un tanto forzada. Tenemos algo muy especial preparado, aseguraba. Incluso Mia se rió cuando intenta adivinar. Ya verás, dijo, te encantará. Me desperté ese domingo y la cama estaba vacía. En hay rastro de olor a tortillas, en hay pasos por el pasillo, solo el zumbido del ventilador de techo y el silencio de una casa que no me esperaba. Supuse que quizás estaban preparando algo. Me cepillé los dientes, me puse una sudadera con capucha, y esperé. Las nubes y seguía el silencio, en hay un ruido de la cocina. Revise la habitación de Mia, vacía. Lo mismo con la de Logan. Mire en el garage. El coche de Eliza no estaba. Para el mediodía. La confusión se apoderó de mí. Quizás hubo un malentendido? ¿Habían salido a comprar algo o había una reserva de la que no sabía nada? Revise mi teléfono en búsqueda un mensaje, cualquier cosa. Nada. Entonces, abrí Instagram. Ese fue el instante en que todo cambió. Una historia de Mia, un boomerang de una mimosa chocando con un vaso de zumo de naranja, luego un lento paneo por una mesa de restaurante. Eliza, Mia, Logan y su hermana Tasha. Todos sonriendo, riendo. La leyenda me golpeó como una puñalada en el estómago. El mejor papa del mundo, cuando no está, jajaja. En I siquiera supe como reaccionar. Solo me quedé mirando la pantalla. Mi cerebro intentaba procesar lo que veía, pero mi pecho ya se lo había adelantado, apremiendos, ardiendo. ¿Era una broma? ¿Una jigarita? ¿No me habían invitado? No envié mensajes, no lame. Simplemente me quedé allí, con el teléfono en la mano, todavía con la sudadera que Mia me había regalado la Navidad pasada. Esperé con una paciencia que se agotaba. Nada. El resto del día fue un borrón. Recuerdo haber calentado pasta sobrante, sentado en el porche con el perro, viendo como el cielo se oscurecía, y preguntándome si siquiera volverían a casa esa noche. No lo hicieron. El lunes llegó, y así fue. Trabajo, me conecta reuniones, seguí la rutina. Nadia mencionó el día del padre. En hay mis compañeros, en hay mi familia. Empieza a preguntarme si el loco era yo. El martes por la mañana, alrededor de las 9:20, mi teléfono cobró vida con una avalancha de notifications. 63 llamadas perdidas,
una docena de mensajes y uno de mía que decía simplemente, por favor, ven a casa. No lo sabíamos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo, algo peor que simplemente ser olvidado o excluido. Porque ellos habían vuelto a casa, y yo no estaba allí. Ahora, sé lo que estaban pensando. ¿Por qué no volví? ¿Por qué no los bombardí la matas el domingo? Exigí respuestas. ¿Me present en ese brunch en persona? Yo también me lo he preguntado. Pero cuando algo así ocurre, algo tan desequilibrado, uno no reacciona como cree que lo haría. Te paralizas, esperas, confías en que no sé lo que parece, que haya una explicación lógica, algún giro sorprendente todo esté bien. Pero una sensación inquietante en mi estómago me decía, James, ya no eres el protagonista. No en tu propia casa. Aún así, no respondí. No de inmediato. Necesitaba entender que demonios había pasado. Porque un día destinado a mí así había convertido en una celebración de mi ausencia? Porque mía, que solía dibujar tarjetas de figuras de palo y llamarme su papa superhero, ahora publicaba historias como si yo fuera una broma? El mensaje de voz de Eliza era frenético. James, por favor, llámame. Los niños están molestos. No sé qué estás haciendo, pero esto no tiene gracia. Solo vuelve a casa. Podemos hablar, por favor. Lo escuché dos veces. Su voz temblaba, pero no era de disculpa, ni siquiera de sorpresa. Más bien de molestia, como si yo fuera el que estaba haciendo una escena. Fue entonces cuando decidí investigar a fondo. Entré en nuestra cuenta compartida de Google. Sabía que ella nunca cerraba la sesión, no porque confiara en mí, sino porque no era muy hábil con la tecnología. Entradas de calendario, correos electrónicos, ubicaciones, todo sincronizado. Deslice por sus biscuitas recientes y6, ideas para brunch del Día del Padre, leyendas graciosas para papa y, extrañamente, como lidiar con maridos manipuladores. Eso me did yo, helado. Luego, en sus correos electrónicos, un hilo con su humana, asunto. Planes de domingo. Lo abrí. Ahí estaba. Solo aseguré de que James no es antier, había escrito Tasha. La respuesta de Eliza. No lo hará. Lo dije que es una sorpresa. Así podremos tener un brunch tranquilo por una vez. Probablemente disfrutará la calma. Un brunch tranquilo, disfrutará la calma. Fue entonces cuando algo así rompió. Todos estos años pensé que era valerdo, quizás no celebrado, no buscaba de files, pero al menos respetado. Pero serabandado, enganado y luego ridiculizado en línea. Eso era algo completamente distinto. Era crueldad premeditada. No respondí a los mensajes de texto, no devolví la llamada. Empecé a repasar cada pequeño detalle que había pasado por alto durante el último año. Las visitas nocturnas que duraban horas, la forma en que Logan empezó a llamar al marido de Tasha, tío Mark, con más cariño que a mí, la forma en que Mia había empezado a poner los ojos en blanco cuando le pedía que pasáramos tiempo juntos. La forma en que Eliza se esperaba cuando hablaba de mi trabajo, como si la abriera. Empieza volo todo de otra manera, no como momentos aislados, sino como países de un rompecabezas más grande que me había negado a mirar. Revise las cámaras de seguridad de casa. Las habíamos instalado hace 2 años después de un susto por un robo. Eliza tenía acceso, pero rara vez las usaba. Pues las imágenes del domingo por la mañana a las 7:46 a.m. Los 6 a todos subiendo al coche. Mia vestida con un vestido de verano rosa, Logan con una pequeña camisa abotonada y pantalones khaki, Eliza con tacones riendo. Ella lanzó una mirada hacia la puerta principal, donde yo seguía dormido, y dijo algo que no pude escuchar. Los tres rieron.
Luego esse marcharon. No solo mi habían dejado, esse habían reído. ¿Y para qué? ¿Una broma? ¿Un descanso? ¿Una sesión de fotos? Esa noche, prepara una maleta. Portátil, cargadores, ropa para una semana. No dejé una nota. Sabía que ese darían cuenta pronto. Mi register en un hotel al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, solo un lugar con wifi que funcionara y sábanas limpias. Necesitaba espacio, tiempo. Pero sobre todo, necesitaba un plan. Porque algo en mí había cambiado, algo que no podía revertir. No había a dejar que esto para por alto. No había a seguir haciendo el ridículo. Y no había a volver a casa. Todavía no. No hasta que decidiera qué tipo de tormenta había de ser. La primera noche, en el hotel apenas dormí. No porque la cama fuera incómoda, estaba bien, mejor que el sofá cama que usaba durante las pijamadas de Logan, sino porque mi cerebro no se apagaba. Mi quid ali, mirando el techo, mi mente saltando entre recuerdos como una presentación de diapositivas estúpida, mañanas de Navidad, partidos de fútbol, la feria de ciencias de Mía, noches tardías en el Porsche con Eliza cuando los niños eran pequeños, simplemente tomando café y hablando de sueños. Pero ahora, esos mismos recuerdos se sienten distorsionados, como si alguien los hubiera garabatido con tinta roja. No dejaba de reproducir esa historia del brunch en mi cabeza, las risas, la mimosa, esa leyenda. El mejor papa del mundo cuando no está, jajaja. Esa palabra, jajaja, se repetía en mi cabeza como una mala canción. Era informal, despreocupada, como si yo fuera un personaje de comedia del que podían reírse. Pero no lo era. Yo era el tipo que pagaba la hipoteca, arreglaba el fregadero que goteaba, ayudaba con los deberes de álgebra, renunciaba a oportunidades laborales para poder estar más en casa. Y, al parecer, nada de eso había significado nada. El martes por la noche, finalmente lo envié un mensaje a Mía. Solo dos palabras. Vi que lo leo casi de inmediato. Luego, la burbuja de escribiendo, aparicio y desapareció, reaparicio y volvió a desaparecer. Esperé, con el corazón acelerado, pero no llegó ninguna respuesta. Solo silencio. Estaba a mitad de una hamburguesa para lavar cuando mi teléfono se iluminó. Esta vez era Logan. Papa, ¿estás enojado? ¿Enojado? Esa no era la palabra. No estaba enojado como cuando alguien te hiciera el paso en el tráfico. Estaba destrozado, vacío. Pero no quería cargar con eso a un niño de 11 años. Estoy bien, le respondí. Hablaremos pronto. Él me envió un emoji de pulgar hacia arriba. Eso dolió más de lo que debería. Para el miércoles, Eliza había localizado el hotel. No sé cómo, quizás revisó mi último cargo de tarjeta de crédito, quizás lo adivino. Llamó a la recepción y me pidieron la llamada a mi habitación. No contest. Dejó otro mensaje de voz, esta vez más tenso, más controlado. James, esto se está volviendo ridículo. Los niños están preocupados. Estás haciendo un problema más grande de lo que es. ¿Podemos, por favor, hablar como adultos? Vuelve a casa, lo aclararemos. ¿Como adultos? ¿Como adultos que te abandonan en un día festivo y lo publican? No respondí. En cambio, me puse a trabajar. Y no me quedaba sentado sin hacer nada. Empecé a reunir pruebas. Primero, hice una copia de cada archivo financiero que teníamos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, hipoteca, cuentas de inversión. Eliza manejaba la mayoría de nuestras finanzas. Ella insistía, decía que era mejor con los números. Confiaba en ella. Pero ahora quería verlo todo. Y lo hice. Había cargos extraños, pagos de demostración en nombres que no reconocía,
un depósito de alquiler pagado en su totalidad en otra ciudad, cargos semanales de almuerzo de un restaurante lejos de sus listados habituales. Se me revolvió el estómago. Luego, me metí en nuestro Dropbox compartido. Hace años lo usamos para fotos familiares, planes de viaje, hojas de cálculo de presupuesto. Ella todavía lo usaba ocasionalmente, probablemente olvidó que yo tenía acceso. Enterrado en una subcarpeta, había un documento titulado Plan B. Lo abrí, el pulso a mil era una lista muy detallada. Visita a nuevo apartamento, hecho, consulta con abogado, programada, estimación de división de cuenta corriente. ¿Qué hacer si James se resiste? Tasha puede hablar con él, mantener a los niños neutrales, no compartir demasiado. Mi quid senadu ali por un largo tiempo, mirándolo fijamente. Si James se resiste. Como si yo fuera un estorbo, una mera paisa a manipular, no una persona, no su marido, no el padre de sus hijos. Esto no era solo un brunch. Era un plan de escape. ¿Y fue entonces cuando el peso de todo mi golpeó de verdad? No me habían olvidado. Me habían excluido a propósito para tantar el terreno, ver cómo se sencha la vida sin mí. Y quizás, si no hubiera revisado Instagram, habrían continuado como si nada, diciendo que el plan se desarrollará a su manera, tranquila, ordenada, controlada. Pero ahora la pelota estaba en mi tejado. Dedique el resto de ese miércoles a poner mis asuntos en orden. Citas, llama un amigo que trabajaba en derecho de familia, al cual un buzón privado, abrí una cuenta bancaria separada. No planeaba quemar la casa, todavía no. Pero me estaba asegurando de que, si Eliza quería guerra, ella no sería la única con la cerilla en la mano. El jueves por la mañana recibí un correo electrónico de la escuela. Mía había saltado dos clases, y Logan lo habían retirado temprano. Mi suposición, Eliza intentando arreglar las cosas, pintando esto como, papá está teniendo un momento. Pero yo conocía a mis hijos. Mía podría estar a la deriva, claro, pero Logan era un chico recto. Si fue temprano, era porque estaba confundido, herido. Decidí que era hora de hablar con ellos. No con Eliza, todavía no, sino con los niños. Lu envié un mensaje a Mía. Encuéntrame en la cafetería cerca del parque, 5 p.m. solo tú y Logan. Sin presión. Ella respondió en 5 minutos. Ok. A las 4:50, yo ya estaba en la cabina con un batido esperando a Logan y patatas fritas para Mía, sus favoritas. Entraron de la mano, ambos parecían más pequeños de lo que recordaba. Mía tenía la capucha de su sudadera puesta, y Logan no paraba de juguetear con la manga. Mía se deslizó en la cabina y me miró fijamente. Sus ojos estaban hinchados, parecía no haber dormido. Papa, comenzó, pero levant la mano. Déjame hablar primero. Escucharon. Les conté todo lo que sabía. Que six el brunch, que lee los mensajes, que sabía de los correos electrónicos. No great, no los hice sentir culpables. Simplemente expuse los hechos. Mía parecía querer desaparecer en su asiento. No sabíamos todo el plan, dijo finalmente. Mamá dijo que estabas cansado, que te molestarías si hacíamos un alboroto, que era solo un brunch. Dijo que era cosa de chicas, murmuró Logan, pero luego yo también estuve allí. Ascendí. Sé que no es vuestra culpa. Pero quiero que escuchen esto de mí. No voy a desaparecer. Los quiero a los dos. Y pase lo que pase entre su madre y yo, seguirán siendo mis hijos. Mía empezó a llorar, Logan también. Y en ese momento me di cuenta de algo. Eliza podría haber estado planeando su escape perfecto, pero no les había contado toda la historia a los niños. Intento arrastrarlos a su narrativa,
pero ellos on estaban indecisos, on eran achazables. Los abrasa ambos on testa que esi fueron, les dije que estaría and contacto pronto, les asegur que las cosas iban a estar bien, aunque no parecieren como antes. De vuelta en el hotel esa noche, me serví una copa, me senté en el pequeño escritorio con mi portátil abierto y mirar la carpeta que había creado. La lame reinicio. Porque eso era lo que esto representaba, no solo venganza, en ni siquiera por mera justicia, sino por un reinicio. Pero primero, tenía una conversación más que tener, una que ese había hecho esperar mucho tiempo. Abrí mi teléfono, busqué el nombre de Eliza y active la grabación en la aplicación de notas de voz. Luego la lame. Su voz apareció, suave como siempre. James, por fin. ¿Estás listo para dejar de ser dramático? Sonre. No dramático, Eliza. Apenas estoy empezando. Y entonces le hice una pregunta sea respuesta conocha, y espera que mentira. Así que le dije, con voz serena. ¿Cuánto tiempo llevas planeando dejarme? El silencio que siguió fue denso. En hay respiración, en hay ruidos, solo el leve zumbido estático de la tensión vibrando, a través de la línea. Luego, finalmente, ella respondió. ¿Qué? Su voz era más aguda de lo normal, casi ligera, despectiva. Pregun cuánto tiempo, repetí mi tono and tranquilo. Ya sabes, el plan B. El apartamento, la consulta con el abogado, la hoja de cálculo del presupuesto. Lo le to do, Eliza. Lo sé. Ella soltó una risa corta y forzada, como una tos disfrazada de diversión. Eso. Revisas mis cosas. Lo dejaste en nuestra carpeta compartida, dije. En ni siquiera te molestaste en ocultarlo. Se suponía que debía seguir sonriendo mientras preparabas tu ruta de escape? Otra pausa. Luego, su voz así endureció. No entiendes. Las cosas no han funcionado desde hace mucho tiempo. Simplemente no lo ves porque siempre estás en tu propio mundo. Sentí algo parpadear en mi pecho, no dolor, todavía no, solo el familiar escozor de ser culpado por el desvío de otra persona. Trabajo desde casa, levo a los niños, cocino limpio. Intentar despacio, tiempo apoyo. Si me perdí algo, podrías haberlo dicho. Pero en cambio, planeaste un brunch para celebrar mi ausencia. Lo estás distorsionando. Espero ella. Se suponía que era algo ligero. Se suponía que era una prueba. Dije, y tú lo sabes. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba. Ellos lo saben? Pregunt, refiriéndome a mí y Logan, lo del apartamento, el abogado? No, dije rápidamente, claro que no. ¿Por qué les diría algo que quizás ni siquiera suceda? ¿Por qué ya estás sucediendo, Eliza? Dejé que eso se quedara en el aire. Sabía que la estaba presionando, pero necesitaba ver que haría, si retrocedería, si negaría todo. Pero en cambio, se reafirmó. No voy a hacer esto contigo por teléfono, dijo secamente. Si quieres hablar, ven a casa. ¿Para qué? Para entrar en una casa que ya ha sido vaciada emocionalmente. Estás siendo dramático, James. Ahí estaba de nuevo esa palabra. Estoy siendo preciso, dije, bajando la voz. Y para que conste, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que convertir a los niños en peones de una pequeña y enferma actuación. No te atrevas a meterlos en esto, interrumpió. Y me reuní con ellos. No son estúpidos, también lo sienten. Has estado llegando al ajedrez, Eliza. Y apenas ahora me doy cuenta de que nunca fui tu compañero. Fui una paisa. Otro silencio. Pero este sincio diferente, no aturdido, sino calculado. Está bien, dijo finalmente.
y ahora que esa era la pregunta. No respondí de inmediato. Quería que sedara un poco, que sintiera lo que era ser dejada en la oscuridad por una vez. Pero más importante, necesitaba más tiempo para prepararme. Porque lo que estaba planeando no era solo venganza, era una revelación, un desmoronamiento cuidadosamente construido. Estar en contacto, dije, y termin la llamada. Mi quid senadu un momento, dejando que el silencio llenara el espacio donde había estado su voz. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba más clara que en semanas. No quería destruirla. Quería exponer la versión de sí misma que ella se había esforzado tanto en vender, a mí, a los niños, al mundo. Y dejar que la verdad hablara por sí misma. Esa noche llamé a mi amigo abogado, Darren. Habíamos ido a la universidad juntos. Perdimos el contacto y nos reencontramos el año pasado cuando su firma ayudó con algunos contratos de cumplimiento tecnológico. No lo coní todo, todavía no, solo lo básico. Eliza está planeando algo. Encontré documentación. Necesito protegerme a mí y a los niños. Él no preguntó por qué no había acudido a él antes, simplemente dijo. Reunámonos el viernes. Preparar los papeles. Traducido lo que tengas. Eso me dio 2 días. 2 días para terminar lo que había empezado. A la mañana siguiente fui a nuestra caja de seguridad, algo que Eliza probablemente había olvidado que existía. Dentro había documentos antiguos, pólizas de seguro, unidades de respaldo y, lo más importante, la escritura original de la casa. Hice copias de todo. Luego fui al banco para congelar la cuenta de ahorros conjunta, no vaciarla, solo congelarla. No quería arruinarla financieramente, solo quería dejar muy claro que yo no era el tonto paivo que ella había creído. Que el hombre que dejó atrás el día del Padre no era el mismo hombre con el que estaba tratando ahora. Cuando regresé al hotel, había una carta debajo de mi puerta. James, por favor, necesitamos hablar. Los niños están asustados. No sé qué estás haciendo, pero seguimos siendo una familia. Vuelve a casa, te lo explicaré todo. No estaba escrito a mano. Estaba impresa. Ese pequeño detalle me dijo más que las palabras. Ella todavía pensaba que esto era control de daños, que podía ser persuadido, que una sonrisa cálida y unas pocas lágrimas podrían suavizar semanas, quizás meses de manipulación. No se daba cuenta de que la historia había cambiado. Así que hice algo que ella nunca esperó. Escribí mi propia carta. No a ella, sino a los niños. Escribí sobre cuánto los amaba, cómo seguía siendo su padre, cómo no estaba yendo, sino eligiendo lugar de manera diferente. Les expliqué, en términos apropiados para su edad, que a veces los adultos mienten, incluso aquellos en quienes confiamos, y que cuando lo hacen, no respondemos a esa mentira con más silencio. Hablemos, nos mantenemos firmes, protegemos lo que importa. Les dije que nunca les pediría que eligieran bandos, que sabía que amaban a su madre, y que eso estaba bien. Pero también les dije que no sería un fantasma en sus vidas, en un día más. Y luego envié la carta por correo. No por correo electrónico, no por mensaje de texto. Por correo. Algo tangible que pidieran sostener, algo real. Había terminado con las ilusiones. Esa noche revisé los últimos archivos digitales, antiguos mensajes de voz, capturas de pantalla, notas de calendario, pequeños países de evidencia que mostraban cuánto tiempo había estado viviendo en una casa donde la puerta se había estado cerrando silenciosamente detrás de mí. Para cuando llegó el viernes por la mañana, estaba listo. Me presenté en la oficina de Darren con una memoria USB, 2 carpetas y una lista de preguntas. Custodia legal,
separación financiera, arreglos de emergencia. Quería ser minucioso no por venganza, sino por mis hijos, para que nunca tuvieran que preguntarse quién luchó por ellos. A mitad de la reunión, mi teléfono vibró. Una nueva publicación de Instagram de Eliza. Era una foto de ella y los niños sonriendo, una foto antigua. La leyenda decía, algunas personas te rompen el corazón y on esperan que los ames. Y así, me di cuenta de que ella había empezado a difundir su versión de la historia públicamente antes de que la verdad pudiera alcanzarla. Pero había calculado mal una cosa. Yo ya no estaba reaccionando. Estaba preparándome. Y cuando terminara, todos sabrían quién era ella realmente. Esperé exactamente una semana. No porque estuviera inseguro no lo estaba, sino porque la venganza, la verdadera venganza, no surge de la rabia, surge de la claridad, de la precisión. Quería que Eliza se sentara con sus decisiones, que viera como su narrativa se desmoronaba, que sintiera que tenía la sartén por el mango. Eso hizo que lo que vino después fuera mucho más satisfactorio. Empezó con la verdad. Public una carta. No en redes sociales. No iba a jugar su juego en su terreno. Sino en el foro de nuestro vecindario, en el tablón de padres de la escuela y, sí, una publicación privada enviada a cada miembro de la familia de ambos lados. La mantuve tranquila, madura, solo hechos. Les conté lo que había sucedido el día del padre, sin drama, sin adornos, simplemente que me despert solo y, mientras mi familia sonría con tortitas y mimosas, yo estaba en casa preguntándome que había hecho mal. Mention la historia de Instagram, la leyenda, el silencio, y como, cuando pedí honestidad, lo que obtuve fue un rastro digital de traición, un plan documentado para reemplazarme, para seguir adelante sin confrontarme como un adulto, como un compañero. No la insult, no maldad, pero dejé claro que no iba a desvanecerme, no iba a encogerme, no era el villano. Luego vino la segunda parte del plan, lo legal. Darren me había ayudado a redactar los documentos, separación, custodio y un desglose financiero que reflejaba mis años de contribución, no solo los ingresos, sino el tiempo, el trabajo no remunerado, el entrenamiento, los proyectos de ciencias nocturnos, las visitas al hospital. El ancla emocional que había sido mientras Eliza salía a mostrar propiedades y sonreír extraños. Lo entregamos los papeles durante una de sus jornadas de puertas abiertas. El mensajero entró directamente, dijo su nombre y lo entregó el sobre mientras ella estaba en una sala de estar iluminada por el sol, frente a una pareja joven que buscaba comprar su primera casa. Poético. Después de eso, todo se desmoronó rápidamente. Ella intentó controlar los daños, contactó a amigos, dijo que yo estaba siendo vengativo, emocionalmente inestable, incluso manipulador. Pero para entonces era demasiado tarde. Las pruebas estaban por todas partes. Su plan B no era solo un mal secreto, era un plan detallado de negligencia emocional calculada. La gente empezó a distanciarse. Amigos que conocíamos desde hace años dejaron de responder a sus mensajes de grupo. Su hermana Tasha, que una vez había sido lo suficientemente ingrata como para verse en ese brunch, hizo un viaje discreto fuera del estado y no regresó en 3 semanas. Creo que ese dio cuenta de que había quedado atrapada en la zona de explosión. Mia y Logan se quedaron conmigo la mayor parte ese primer mes. No porque ese lo pidiera, sino porque ellos lo eligieron. Y ese fue el clavo final en el estado de la narrativa de Eliza. No podía presentarse como la persona estable cuando los niños seguían haciendo sus maletas y preguntando si podían simplemente volver a casa de papá. Y yo me reconstruí. No rápidamente, no a la perfección,
pero dejé de vivir como un fantasma en mi propia historia. Firme un nuevo contrato de alquiler en una casa cercana, más pequeña pero acogedora. Dejé que me decorara su habitación como quisiera. Logan consiguió una cama alta y estrellas que brillan en la oscuridad. Hacíamos gofres los sábados. Empieza a escribir un diario. Volví al gimnasio. Volví a reír. Y les di de los niños la verdad, con delicadeza pero con honestidad, que el amor no significa permitir que alguien te pisate, que el respeto es mutuo y que ser padre, un verdadero padre, significa perecer, incluso cuando duele. Eliza y yo finalizamos el divorcio 6 meses después. Al final, no luchó demasiado. Creo que sabía que la imagen se había resquebrajado y que ninguna cantidad de filtros podría recomponerla. La última vez que nos vimos en persona, ella intentó una vez más. Realmente lo hiciste feo, James. La mira directamente a los ojos. No, dije. Tú lo hiciste. Yo solo dejé de limpiar tus desastres. Ella no respondió. Solo se quedó allí, con los labios apretados, mientras yo me alejaba con mis hijos. While cerré la puerta detrás de mí, me di cuenta de algo que Oyala hubiera sabido antes. A veces, ser la persona más grande significa saber cuándo dejar de cargar con personas que nunca caminaron a tu lado, en primer lugar. Ese fue el día en que finalmente volví a casa, de verdad.